pavement becomes slippery and patchy due to bleeding of excess of bitumen used during the construction in the surface cause defect like rutting, showing or corrugation developed in such pavement surface. Such a trouble can be rectified by spreading blotting materials like aggregate, like chips of maximum 10 mm size or coarse sand. Rolling is also done to develop a permanent bond between the existing surface and the new material. Surface treatment ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ? The binders in the bituminous surface also gets the oxidized due to aging and develop minute cracks in the pavement surface. Such surface can be rectified by applying renewal coat or seal coat. Top ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ crack ਆ ਗਿਆ. If the damage to the surface due to oxidation or volatilization of binder is considerable, more than one layer of surface treatment may be applied. Resurfacing: when the pavement surface is totally worn out and developed poor riding surface, जिस तरह पर काफ़ी रफ सरफेस हो जाए, जी स्मूथ सरफेस है वो ब्रेक हो जाए, फिर की करना है? Laying of an additional surface course on the existing surface may be more economical, क्योंकि बेस कोर्स तो स्ट्रॉन्ग है, सिर्फ जो सरफेस कोर्स है वही डिस्ट्रॉय है. Surfacing operation consists of cleaning the road surface, पहला उन्हें चंगी तरह ना साफ करना, applying aggregate, chips and rolling, पहला चंगी तरह ना उन्हें साफ करना, अपना अच्छी डस्ट नहीं होनी चाहिए थी, फिर जड़ा है कोर्स ले अपना अप्लाई करना. रिसर्फिंग: formation of waves and corrugation in flexible pavement. The factor which contribute to formation of waves and corrugation are as follow. Poor ਜਿਹੜੀ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਖੱਡੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਡੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਰੂਗੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਪ ਡਾਊਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ. ਪੂਅਰ ਸਬਗ੍ਰੇਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ: when subgrade consist of weak soil and boulders are placed over it as surface course, then in sinking of boulders into the subgrade soil ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਲੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਸਿੰਕ ਕਰਨਗੇ, ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ. This contribute to the formation of corrugated pavement surface. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੇਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈ डिप्रेशन जी है टॉप सरफेस से जी फॉर्म होएगी. पुअर मिक्स: another factor which gives rise to the wave formation is the defective mix. The defect is further intensified by pushing and pulling action caused due to traffic movement. Defective rolling: if the rolling during construction is improper, ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੋਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰੋਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, waves are formed in the pavement surface. This defect would increase due to traffic movement. ਇਹ increase ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ. Unstable underlying layer: if the underlying layers are weak, waves are formed due to repeated movement of the traffic on such roads. Remedial measure for waves and corrugation: once the waves and corrugations are developed in the road surface, there is no way to improve it
unless another layer of surface course is provided after laying a leveling course. But these defects again creep in if proper investigations for the basic region is not done and proper remedial measure is not taken. ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਰੂਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ. If the failure is due to the weak subgrade soil, then stabilization of subgrade soil is done to improve the strength characteristics of soil. If the failure is due to instability of underlying layer due to excessive moisture content, suitable subsurface drainage is provided to remove the defect permanently. If the failure is due to improper compaction of the lower layers, the complete reconstruction is needed to remove the defects. So ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਰੋਡ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ. ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਆਫ ਸੀਮੈਂਟ ਕੰਕਰੀਟ ਰੋਡਸ. ਆਪਾਂ ਡਿਫੈਕਟ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ. ਸੋ किस तरह करना है. सीमेंट कंक्रीट रोड्स नीड वेरी लिटल ऑफ मेंटेनेंस if they are properly designed and constructed. In this type of roads, the main defect is formation of crack. The cracks developed in the road should be seriously examined and causes are as certain before any remedial measure is suggested. ਜਦੋਂ ਵੀ crack develop ਹੋ ਜਾਣ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ seriously ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ. ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਫ ਕ੍ਰੈਕਸ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕ੍ਰੈਕ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰੋ. ਦ ਕਾਮਨ ਡਿਫੈਕਟ ਨੋਟਿਸਡ ਇਨ ਦ ਸੀਮੈਂਟ ਕੰਕਰੀਟ ਰੋਡ slab is the appearance of cracks. Cracks can be structural crack, contraction cracks, shrinkage cracks, warping cracks and corner cracks. The cracks are of varying width. Fine cracks or hair crack are not harmful and do not need immediate maintenance. ਜੇ ਹੇਅਰ ਕ੍ਰੈਕ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਿਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸਟਰਕਚਰਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਆਪਣੇ ਨਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਡ ਵਾਈਡ ਕ੍ਰੈਕਸ ਆਰ ਹਾਰਮਫੁਲ ਐਜ਼ ਦੇ ਕੈਨ ਕਾਜ਼ progressive destruction of the subgrade by allowing water to percolate. ਜੇ ਕ੍ਰੈਕ ਦੀ ਵਿਡਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਪਰਕੋਲੇਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਡੈਮੇਜ ਕਰੇਗਾ ਸਬਗ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ. These cracks are first cleaned by removing dirt. ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਸੈਂਡ ਹੈ ਲੂਜ਼ ਪਾਰਟੀਕਲ ਪਿਆ ਹੈ ਸਟਿਫ ਬਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਡ ਬਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਇਹ ਸ਼ਾਰਪ ਟੂਲ ਔਰ ਬਾਈ ਏ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਲੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਸਾਈਟ ਤੇ. Kerosene oil is applied on the clean crack for proper bonding of the sealing materials. Cracks are then filled with liquid bituminous material like bituminous emulsion, cut bag or joint shaping compound whose basic ingredient is bitumen. These cracks are first cleaned by removing dirt. So next, sorry. The sealing material is placed up
to about the 3 mm above the level of the road slab along the crack. A layer of sand is then spread over it to prevent the removal of sealer under traffic. Maintenance of joints. The weakest part of the cement concrete pavement are the joints. Most of the failure in cement concrete pavements are observed at or near the joint. Therefore, periodic inspection is to be done to see that the filler and sealer material used in the joints are intact. During the summer, the sealer material is squeezed out of the joints due to expansion of cement concrete slab. During winter, the joint slab opens up due to the contraction of CC, cement concrete slab. The open joints are cleaned properly and refilled with joint sealer. Joint sealer ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ fill ਕਰਨਾ. After several years of pavement, life of filler materials at the expansion joint may get damaged. These damaged or deteriorated filler and sealer material are removed from the joints. The joints are then cleaned and fresh filler material is placed. The top is then sealed with the sealer material. The best time to do this type of maintenance is winter season. क्योंकि गर्मियों के विच जिहड़ा हैगा ना एक्सपैंड हो जाएगा ड्यू टू टैंपरेचर. मेनटेनेंस ऑफ शोल्डर्स. सो जी अपने पेमेंट है वो साइड से पैसे जो बने जिन्हें आप शोल्डर्स कहने. हाउ टू मेनटेन. Shoulders give lateral support to the pavement and provide room for vehicle when crossing and overtaking on narrow pavement. If shoulders are not properly maintained, damage may occur due to the pavement as well as to the vehicles using the road. Shoulders are properly maintained to keep them stable, smooth with proper cross slope and in level with the edges of the pavement. In India, shoulders are mostly constructed of earth. Shoulders of earth need periodic attention. Proper maintenance of cross section and chamber are the key of the successive pavements performance. During rainy season, shoulders are generally damaged and large pits are developed. These pits are immediately filled with soil and compacted. Where road is constructed on high filling sides, slope of filling should be protected by pitching or turfing. Maintenance of traffic control device. How to maintain? The main object to provide traffic control device is to provide safe, convenient and economical movement of vehicles and persons on road. Generally, road sign, road marking, traffic signals, traffic control devices. The periodic maintenance of the devices is very essential to avoid any road accident. The maintenance of the road sign and road marking is done by painting it as when required for proper visibility of these marking and signs. For maintenance of traffic signals, the traffic signals lights are cleaned time to time to remove the dust and any defects in the light system is rectified. The painting and preparing of traffic islands are carried out as the part of this maintenance work. So, AC chapter अपना road maintenance. So, this is over. Thanks.